Buenos días, queridos hermanos y hermanas. Mientras el sol se alza sobre las montañas de Oaxaca, los valles verdes de Jalisco o las costas cálidas de Veracruz, los invito a detenerse, respirar profundamente y unirse a mí en este momento sagrado de oración. Este es un tiempo para dejar a un lado las preocupaciones, para elevar nuestro corazón y encomendar a nuestros seres queridos, nuestros hijos, nuestros esposos, nuestros padres, nuestros amigos, a las manos amorosas de nuestro Padre Celestial. Sé cuánto amor leves en el corazón por ellos, como angelas su seguridad, su alegría y su paz. Hoy nos reunimos no como extraños, sino como una familia en la fe, unidos en el amor de Dios. Comencemos este día envueltos en su paz, confiando en su cuidado infinito. Siente su presencia que te abraza como un cálido amanecer, y oramos juntos. Gratitud y alabanza. Padre Celestial, venimos ante ti con corazones llenos de gratitud. Te damos gracias por el regalo de este nuevo día, por el aliento en nuestros pulmones y por el amor que hay en nuestras familias. Tú eres el creador de todo. Los amaneceres dorados sobre las sierras de Chihuahua, los ríos que fluyen en Michoacán, las tierras fértiles de Puebla. Tu mano pintó los cielos, y tu corazón nos sostiene cerca. Te alabamos por tu bondad, Señor. Gracias por nuestros hijos, cuya risa llena nuestros hogares de alegría, cuyos sueños nos inspiran a confiar en tus planes. Gracias por nuestros esposos, nuestros padres, nuestros amigos, cada uno un regalo precioso de tu mano. Señor, tu palabra dice, den gracias al Señor porque es bueno, su amor perdura para siempre. Y así elevamos nuestras voces en alabanza diciendo, eres bueno, Señor. Tu misericordia es eterna. Estamos agradecidos por tu provisión. La comida en nuestras mesas en Ciudad de México, el calor de nuestros hogares en Guadalajara, la comunidad que nos rodea en Mérida. Gracias por tu fidelidad, por nunca abandonarnos, por caminar con nosotros en cada estación. Te alabamos por tu amor que nunca falla, por tus promesas que permanecen firmes. Elevamos nuestros corazones en gratitud, Padre, confiando en que nos ves, nos conoces y nos amas. Eres bueno, Señor. Tu misericordia es eterna. Oración por protección. Dios bondadoso, venimos ante ti ahora, encomendando a cada persona que nos acompaña hoy. Desde las vibrantes calles de Monterrey hasta los tranquilos pueblos de Chiapas. Desde las buliciosas ciudades de Tijuana hasta las tierras serenas de Yucatán. Te los encomiendo, Señor. Por favor, protégelos. Encomiendo a sus hijos, aquellos que suben al transporte escolar en Querétaro, los que caminan a sus aulas en Cancún, los que transitan por las calles de Morelia. Rodíalos con tus ángeles, Padre. Sueda a sus pasos. Protege a sus corazones y manténlos a salvo de todo mal. Te los encomiendo pidiendo tu protección divina sobre sus familias. Para el padre que ve el trabajo en León, la abuela que descansa en su hogar en San Luis Potosí, el esposo que labora hasta tarde en Hermosillo, por favor protégelos, Señor. Cubra sus hogares con tu paz, como una manta cálida en una mañana fresca. Protégelos de peligros visibles y invisibles, de accidentes, de enfermedades, de cualquier cosa que busque robar su alegría. Te los encomiendo confiando en tu mano poderosa. Tu palabra dice, el Señor es mi guardador, el Señor es mi sombra a mi diestra. Reclamamos esa promesa hoy. Por favor, protégelos, Padre, y que tu paz guarde sus corazones. Te los encomiendo, Señor, sabiendo que eres su refugio. Señor, también oramos por aquellos en lugares vulnerables. Comunidades que se recuperan de inundaciones en Tabasco, familias que enfrentan desafíos en las zonas rurales de Guerrero, o aquellos que buscan seguridad en la frontera. Rodíalos con tu protección. Sé su fortaleza, su escudo, su ayuda siempre presente. Te los encomiendo pidiendo tu cuidado inquebrantable. Por favor, protégelos, Señor, hoy y siempre. Oración por guía. Padre amoroso, tú eres la luz que guía nuestros caminos. Hoy buscamos tu sabiduría para el día que tenemos por delante. Para el Padre en Aguascalientes tomando decisiones por el futuro de sus hijos,
para el trabajador en Mazatlán buscando claridad en su carrera, para el estudiante en Toluca preparándose para exámenes. Señor, guíalos. Te los encomiendo, pidiendo que tu luz brille intensamente en su camino. Cuando el sendero parece incierto, cuando las decisiones pesan en sus corazones, susurra tu verdad a sus almas. Te los encomiendo, confiando en que los guiarás con amor. Para el joven en Torian comenzando un nuevo capítulo, la maestra en Culiacán formando mentes jóvenes, el ciudadano en Tuxtla Gutiérrez dando todo su corazón. Señor, guíalos. Muéstrales el camino, Padre. Tu palabra dice, confía en el Señor con todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Nos aferramos a esa promesa hoy. Ayúdalos a discernir tu voz en medio del ruido del mundo. Te los encomiendo, pidiendo claridad en sus decisiones, paz en sus elecciones y valencia para seguir tu dirección. Señor, guíalos también en los pequeños momentos. Las conversaciones con un hijo, las decisiones en el trabajo, los instantes silenciosos que dan forma a su día. Y así que están navegando las concurridas calles de la Ciudad de México o los tranquilos campos de Tlaxcala, sé su brújula. Te los encomiendo confiando en tu sabiduría perfecta. Guíalos, Señor, hoy y siempre. Oración por sanación. Padre misericordioso, tú eres el gran sanador, aquel que restaurant el cuerpo, la mente y el alma. Venimos ante ti ahora, encomendando a aquellos que están sufriendo. Para la abuela en Puebla luchando contra una enfermedad, para el padre en Acapulco cargando un corazón apesadumbrado, para el niño en Cozumel necesitando consuelo. Señor, tócalos. Te los encomiendo, pidiendo que tu mano sanadora descanse sobre ellos. Restaurant sus cuerpos, repara sus espíritus y renueva su esperanza. Tu palabra nos dice, el Señor está cerca de los que tienen el corazón roto y salva a los de espíritu abatido. Reclamamos esa promesa ahora. Para aquellos que enfrentan dolor físico, ya sea en un hospital en Saltillo, una clínica en Mérida o en casa en Jalapa, trae tu toque sanador. Para aquellos que luchan con heridas emocionales, con duelo, con ansiedad, envuélvelos en tu paz que sobrepasa tu entendimiento. Te los encomiendo confiando en tu compasión. Sanalos, Señor, con tu toque gentil. También oramos por aquellos que necesitan sanación espiritual, aquellos que así sienten lejos de ti, que buscan esperanza. Acércalos, Padre. Haz que sienten tu presencia, como un amanecer cálido tras una larga noche. Te los encomiendo, pidiendo renovación, restauración y plenitud. Sanalos, Padre, y hazlos fuertes en tu amor. Sanalos, Señor, y que así levanten con alegría. Oración por fortaleza. Dios Todopoderoso, tú eres nuestra roca y nuestra fortaleza. Necesitamos tu fuerza para el camino que tenemos por delante. Para el padre soltero en Tijuana que así levanta temprano para proveer a su familia, para la maestra en Oaxaca vertiendo su corazón por sus estudiantes, para el ciudadano en Veracruz dando todo lo que tiene. Señor, fortalecelos. Te los encomiendo, pushing for your power to sustain them. Lina sus corazones de valor cuando así sienten cansados, de esperanza cuando así sienten agotados, de fe cuando así sienten débiles. Tu palabra dice, el Señor es mi fuerza y mi escudo, en él confía mi corazón y soy ayudado. Nos aferramos a esa verdad hoy. Para aquellos que enfrentan desafíos, un trabajo difícil en Cancún, una relación tensa en Zacatecas, una temporada exigente en Durango, sé su fuerza, Señor. Te los encomiendo, confiando en tu poder infinito. Cuando los días parecen largos, cuando las cargas así sienten pesadas, sé su refugio. Fortalecelos, Padre, para que enfrenten este día con valencia. Señor, también oramos por aquellos que sienten que no tienen nada más que dar. Recuerdeles que tu fuerza así perfecciona en su debilidad. Eleva sus ánimos, renueva su energía y haz que sienten tu presencia sosteniéndolos. Te los encomiendo pidiendo que tu mano poderosa los leve. Fortalecelos, Señor, para este día y todos los días que vendrán. Llamado a la comunidad YCR. Queridos hermanos y hermanas, al cerrar este tiempo de oración, los invito a unirse a esta familia global de fe.
Y si que están viendo desde las vibrantes calles de Guadalajara, las tranquilas costas de Puerto Vallarta o los históricos pueblos de Guanajuato, estamos unidos en el amor de Dios. Tomen un momento ahora para encomendar a sus seres queridos por su nombre. Hablan sus necesidades a Dios. Y si protección para un hijo, sanación para un amigo o fortaleza para un esposo. Confían en que Él los escucha, los ve y los ama. Los animo a compartir esta oración con alguien que necesita aliento hoy. Envíenla a un amigo en necesidad, a un familiar buscando esperanza o a un vecino anhelando paz. Abajo, en los comentarios simplemente escriben Amén para unirnos en la fe, para declarar que creemos que Dios está obrando en nuestras vidas. Construyamos esta comunidad de oración, levantándonos unos a otros a través de las distancias. Padre Celestial, te damos gracias por este tiempo sagrado juntos. Bendice a cada persona que nos ve, a sus familias, a sus comunidades, a sus hogares. Que tu paz los guíe, tu amor los rodee y tu fuerza los sostenga hoy y siempre. Que caminen en este día con confianza, sabiendo que tú estás a su lado. En el santo y precioso nombre de Jesús, oramos, amén.